then have you ever felt that you have wasted time in your life? Absolutely yes. So many students wasted their time simply spending time with the social media, and some of the students were extended point that they play only Free Fire and PUBG in the mobile phones. My dear student, is my humble request: don't waste your time at spending at the social media or playing in games in mobiles. Why? Because the intermediate education, the period of intermediate is very, very important in your life. Then next question. Is time more valuable than money? Yes, absolutely. Time is more valuable than the money. Why? Because if you lose the money today, it may get it back tomorrow or day after tomorrow. But if we lose the time, it, uh, there is no chances that it get it back. ఈ రోజు మనం మనీని పోగొట్టుకుంటే రేపైనా ఎల్లుండైనా తిరిగి సంపాదించుకోవచ్చు. బట్ in the case of time, that is not possible at any cost. Then we will go through the poem to find out answer the following questions. In the next slide, we go through the poetical lines of the poem, and we will get the answer these following questions as well. Here it is the poem on his having arrived at the age of 23. This is the poem that we have. Swaminathan sir already has given what are the characteristics and what type of poem it is. It is a sonnet. It consists of 14 lines, and each lines carry 10 syllables. It has a rhyme scheme, and also a rhyme scheme in the format of iambic pentameter. While we are discussing with the poetical lines of the poem, you need to observe all these things. రైమ్ స్కీమ్ అబ్జర్వ్ చేయాలి. అట్ సేమ్ విధంగా 2 parts లో ఉంటుంది, ఆక్టవ్ అండ్ సెస్టెట్, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ 2 quatrains, 1 సెస్టెట్. ఈ థింగ్స్ అన్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటా రావాల్సి వస్తుంది. ఆన్ హిస్ హ్యావింగ్ అరైవ్డ్ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 23, వై ద పోయిట్ హ్యాస్ రిటన్ దిస్ పోయం. When the age of when he was in 24 years old, he was written a poem on his having arrived at the age of 23. మన జాన్ మిల్టన్ గారికి 24 years వచ్చిన తర్వాత ఈ పోయం రాయడం జరిగింది. ఎందుకు రాసినాడు అంటే, సమ్ ఆఫ్ ద క్రిటిక్స్ ఇంటర్ప్రిట్ ఆఫ్ హిస్ వ్యూ. ఎందుకు అంటే, వెన్ హీ వాజ్ ఇన్ చైల్డ్హుడ్, హీ నోస్ అబౌట్ ద గ్రీక్ అండ్ లాటిన్ లిటరేచర్. అతను చిన్నతనంలోనే గ్రీక్ లిటరేచర్ని యాజ్ వెల్ యాజ్ లాటిన్ లిటరేచర్ని బాగా చదివినాడు కాబట్టి, ఇన్ ద గ్రీక్ లిటరేచర్ హీ స్టడీడ్ world famous epic poems like Iliad and Odyssey. These 2 epic poems written by Homer, the great Greek poet. He inspired from him, and he wants to write that sort of epic in his life also. But at the age of 23 also, he didn't even write that sort of epic in his life. అతనికి చిన్నతనంలోనే ఎపిక్ ఇలియడ్ అండ్ ఒడిసీ లాంటి ఎపిక్ పోయమ్స్ రాయాలని, కానీ ఇన్ కోర్స్ 53 years అయిపోయింది, ఇంకా అలాంటి గ్రేట్ ఎపిక్స్ రాయలేనందువల్ల ఈ ఎక్స్ప్రెసెస్ హిస్ అగోనీ, హిస్ సాడ్నెస్ త్రూ దిస్ పోయం. Then here it is the first line of the poem. How soon hath time, the subtle thief of youth, stolen on his wing my 23rd year. These 2 are the first 2 lines of the poem that he expresses his agony at the beginning of the sonnet. How soon hath time, the subtle thief of youth, stolen on his wing my 23rd year. How soon hath time? Hath means the oldest form of has. What is the modern form of hath? Has. As helping verb as. How soon has time, the subtle thief of youth? Subtle means not noticeable. We didn't even notice while the time has stolen the youth. Subtle thief of youth. Who is the thief here? The time. The time is the thief here,
and which steals it? The youth of the poet. How it is steals on his wings. His refers to whom? The poet. Sorry, the time, the thief. How soon has time, the subtle thief of youth, stolen on his wing my 320th year? ఎన్ని సంవత్సరాలు దొంగతనం చేసింది అంటున్నాడు? 320th year. 3 plus 20, 23 years. Here, my students, you need to observe his expression of language. How he expresses his language. 3 and 20th year. He simply expresses like this. 23 years. But where is in the case? అతను 23 years అని మెన్షన్ చేసిండొచ్చు, కానీ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ ఎక్స్ప్రెషన్ చేసినాడు. ఎందుకు 3 and 20th year అన్నాడు? ఎందుకంటే it must follow the rhyme scheme year, and also it consists of 10 syllables. 10 syllables రావాలి, దాంతో పాటు ఈ ప్రాస కలవాలి. కాబట్టి ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది డిఫరెంట్ వేలో వస్తుంది. వైల్ వీఆర్ రైటింగ్ తెలుగు పోయిటరీ ఆల్సో, ఈ ప్రాస నియమం కోసం, యతి స్థానాల కోసం పదాలను అనేటివి, లాంగ్వేజ్ అనేటివి డిఫరెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ చేస్తారు. ఇన్ 2 lines, how soon hath time, the subtle thief of youth. Here it is, the poet uses metaphor and as well as personification in these 2 lines. What is metaphor and what is personification? In the sense, it's an example for figures of speech. In Telugu, that we call it as a alankaras. మన తెలుగులో అలంకారాలు ఉంటాయి కదా నాన్న, ఉపమాలంకారం, ఉత్ప్రేక్ష అలంకారం, రూపకాలంకారం. తెలుగులో మనకి ఏ విధంగా అయితే అలంకారాలు ఉంటాయో ఆ విధంగానే ఇంగ్లీష్ లో. సార్ డిస్ప్లే పోయిందే, డిస్ప్లే మళ్ళీ వచ్చింది చూడండి సార్, మళ్ళీ వచ్చిందా? ఓకే నాకు కొద్దిగా స్లోగా వస్తుంది, కానీ కంటిన్యూషన్. ఓకే, వచ్చింది సార్. కానీ హౌ సూన్, ఓకే సార్. How soon hath time, the subtle thief of youth, stolen on his wing my 320th year. Here, the poet uses the 2 figures of speech. One is personification. Personification in Telugu, atishayokti. Time ni thief to compare చేయడం, time ni bird తో కంపేర్ చేయడం, at the same time time ni youth poet యొక్క యూత్ ని దొంగలించడం అనేది here it is used for metaphor and as well as the personification. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే, in these 2 lines ఏమంటున్నాడంటే, how soon hath time, the subtle thief of youth, stolen on his wing my 320th year. నా యొక్క 23 సంవత్సరాల యవ్వనాన్ని టైం అనే దొంగ నాకు తెలియకుండానే తన రెక్కల మీద దొంగిలించుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది అని he expresses his agony, his sadness. Next 2 lines, the hazing days fly on with full career, but my late spring no bud of blossoms fair. My hazing days fly on with full career, but my late spring no bud of blossoms fair. My hazing days, in the sense, very energetic days, very quick days, fly on with full career. అలా వెళ్ళిపోయినాయి. Career, in this scenario, career means one sort of significant days in one school life. But the late spring no bud of blossoms fair. In this also he uses metaphor. In these 2 lines also he uses metaphor. Metaphor in the sense, there is a 2 figures of speech, simile and metaphor. ఏవైనా 2 వస్తువులను కానీ ఏదైనా కానీ యాజ్ యు లైక్ ని ఉపయోగించి కంపేర్ చేసినట్లయితే దాన్ని సిమిలి అంటాము. యాజ్ యు లైక్ లేకుండా 2 థింగ్స్ ని కంపేర్ చేసినట్లయితే దాన్ని మెటాఫర్ అంటారు. మనం ఉపమాలంకారం, ఉత్ప్రేక్ష అలంకారం అంటాం కదా, అదే విధంగా ఇన్ ఇంగ్లీష్ లో సిమిలి, మెటాఫర్ అనేటివి ఉంటాయి. మై hazing days fly on with full career, but late spring no bud of blossoms show.
here it is, my late spring. My refers to whom? The poet. That is why it's known for the autobiographical sonnet. He always uses my. Here it is my, here it is my, and always poem. He uses the pronoun my. That is why it's known for the autobiographical sonnet, and as well as the devotional sonnet, and as well as the uh, devotional sonnet, autobiographical sonnet. This is the Lamet sonnet also. He expresses his agony. My hazing days fly on with full career, but my late spring no bud blossoms through. నా కెరియర్ లో హేజింగ్ డేస్, క్విక్ డేస్ అని అలా వెళ్ళిపోయినాయి. బట్ లేట్ స్ప్రింగ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ కంపేర్స్ విత్ ద యూత్. మై లేట్ స్ప్రింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ మై లేట్ యూత్ నో బర్డ్ ఆర్ బ్లూజమ్. దేర్ ఈస్ నో రిజల్ట్ ఇన్ మై youth. Shout means it is the oldest form of show. SHOW. SHOW is the modern form of show. Then here it is the explanation about first four lines of the poem. It is also first quatrain of the poem, first quatrain of the octave. In the previous class that you all know that sonnet has two quatrains, one sestet, or else one octave and one sestet. One octave lo ఎన్ని quatrains ఉంటాయి? Two quatrains. Each quatrains contains four lines. Then second quatrain of the poem or an octave. Perhaps my semblance might deceive the truth that I to manhood am arrived so near, and inward ripeness doth much less appear, that some more timely happy spirits endure. Perhaps my semblance, what is meant by semblance here? The outward appearance, especially when the reality is different, might deceive from the truth. Perhaps my appearance might deceive from the truth. ఏదైతే నాకు ఫిజికల్ అపీరియన్స్ ఉందో, ఏదైతే మీరు 23 years ఉన్నది అనుకుంటున్నారో అది మీరు నమ్మలేకపోవచ్చు. ఎందుకంటే నా ఫిజికల్ అపీరియన్స్ ఆ విధంగా ఉండదు. పర్హాప్స్ మై semblance might deceive from the truth. దట్ ఈస్ మిస్లీడ్స్ ఫ్రమ్ ద ట్రూత్. ఏదైతే నా ఫిజికల్ అపీరియన్స్ ఉందో అది మిమ్మల్ని ఫిజికల్ ట్రూత్ నుంచి మిస్లీడ్ చేసే అవకాశం ఉంది. That I to manhood am arrived so near. Perhaps my semblance may deceive the truth that I to manhood am arrived so near. Within a short while, within a short coming, I am also become a manhood, adulthood అని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నాడు. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే మిల్టన్ గారు, నా యొక్క ఫిజికల్ అపీరియన్స్ ఏదైతే ఉంది దాన్ని చూసి మీరు మోసపోకండి. అది 23 years అయిపోయినట్లు మీకు అనిపించదు. విత్ ఇన్ ఏ షార్ట్ వైల్ ఐ వుడ్ బికమ్ ఏ మ్యాన్హుడ్ అండ్ ఐఎమ్ అరైవ్డ్ టు సో నియర్, అండ్ ఇన్వర్డ్ రైట్నెస్ దట్ మచ్ లెస్ అపియర్, దట్ సమ్ మోర్ టైమ్లీ హ్యాపీ స్పిరిట్స్ endure. In these two lines, inward means inside, ripeness means that sort of maturity that much less appear, that the more timely happy spirits endure. నా యొక్క ఇంటర్నల్ మెచ్యూరిటీ, డెత్ మీన్స్ డస్ మచ్ లెస్ అపియర్, ఇంకా లెస్ అపియరెన్స్ లోనే ఉంది. ఇన్వార్డ్ రైట్నెస్, ఇన్వార్డ్ మెచ్యూరిటీ, డెత్ ఈస్ ద ఓల్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ డస్, DOES. Whenever we get the third person singular, that we use does. Here it is the inward ripeness. Ripeness means maturity. It refers to the pronoun it. That is why he uses death. DOTH is the oldest form of DOES. Does much less appear, that some more timely happy spirits endure. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే, he compares himself to the others at the age of 23. That some more timely happy spirits endure. Endure means some of the persons who blessed by the God. Some persons ఉన్నారు, వాళ్ళు టైమ్లీ హ్యాపీ స్పిరిట్స్ గా ఉన్నారు. ఆ హ్యాపీ స్పిరిట్స్ గా ఉన్న వాళ్ళు దే అచీవ్ దేర్ బెస్ట్ ఇన్ దేర్ లైఫ్. వాళ్ళు వాళ్ళ జీవితంలో చాలా బాగా సక్సెస్ ని సాధించినారు. దట్ ఈస్ వై దే ఆర్ ఆల్ వెరీ హ్యాపీ స్పిరిట్స్ in their life.
Here it is compares himself to the others. In these 4 lines, he expresses, "Don't believe me as my physical appearance. I too, that manhood arrived very soon, and my inward witness, inward maturity does much less appear to compare with the other people, those who are blessed by the God, the timely happy spirits." This is the another quatrain of the poem. Here it is these 8 lines called as a octave. Octave consists of 8 lines. It expresses problems, sadness, agony. ఇలాంటివన్నీ ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలనుకుంటే పోయిట్ మనకి ఆక్టివ్ ని యూస్ చేసుకుంటారు. దెన్ వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్ ప్రాబ్లమ్? హీ ఎక్స్ప్రెసెస్ ఇన్ దీస్ 6 lines of sestet. 6 lines of sestet లో ఆ ప్రాబ్లం కి సొల్యూషన్ చెప్తాడు. What is his solution? Let us discuss about this. Yet be it less or more, or soon or slow, it shall be still in strictest measure even to that same lot, however mean or high. This is the first 3 lines of sestet. Yet be it less or more, or soon or slow, it shall be still in strictest measure even to that same plot, however mean or yet be it. It refers to what? It refers to the internal maturity. It refers to here the internal maturity. అంతర్గతమైన పరిపక్వత ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇట్ రెఫర్స్ చేస్తుంది. ఎట్ బి ఇట్ లెస్ ఆర్ మోర్, అది తక్కువ కావచ్చు, ఎక్కువ కావచ్చు. సూన్ ఆర్ స్లో, అది త్వరగా రావచ్చు లేదంటే స్లోగా రావచ్చు. ఇట్ షల్ బి స్టిల్ ఇన్ స్ట్రిక్టెస్ట్ మెజర్ ఈవెన్ టు దట్ సమ్ లాట్ హౌఎవర్ మీన్ ఆర్ హై, అది చాలా పెద్దదిగా ఉండొచ్చు లేదంటే చాలా చిన్నదిగా ఉండొచ్చు. ఎటైనా ఏమి అంటే at the age of 23 he realizes that his dreams come not true. ఏమి ఇతని డ్రీము? ఒడిస్సీ, ఇలియడ్ లాంటి గ్రేట్ ఎపిక్స్ పోయం రాయాలనుకుంటాడు. అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 23 ఆల్సో he didn't write any sort of epics. ఎపిక్స్ అంటే ఏం లేదనన్నా, ఇప్పుడు భారతదేశంలో ఇండియన్ లిటరేచర్ లో రామాయణ, మహాభారత ఆర్ ద ఎపిక్స్. ఇన్ గ్రీక్ లిటరేచర్ ఇలియడ్ అండ్ ఒడిస్సీ ఇస్ ద ఎపిక్స్. ఇలాంటి ఎపిక్స్ మన ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లో కూడా ఉండాలి. ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లో రాసి ఆ ఘనతను సాధించాలని జాన్ మిల్టన్ గారు అనుకున్నారు. ఏజ్ ఆఫ్ 24 వచ్చినప్పటికీ ఆ డ్రీమ్ ఫుల్ఫిల్ అవ్వలేదు. సో దట్ హీ ఎక్స్ప్రెసెస్ హిజ్ అగోనీ. అదేమంటున్నాడంటే, ఇట్ మే బి కమ్ స్లో ఆర్ వెరీ ఫాస్ట్, మెల్లగా రావచ్చు, ఫాస్ట్ గా రావచ్చు, సూన్ గా రావచ్చు, స్లోగా రావచ్చు. ఎప్పుడైతే ఏముంది ఖచ్చితంగా వచ్చి తీరుతుందని ఆ ప్రాబ్లం కి సొల్యూషన్ ఎక్స్ప్రెస్. దెన్ లాస్ట్ 3 lines ఆఫ్ ద పోయం, టువార్డ్ విచ్ టైమ్ లీడ్స్ మీ ద and the will of heaven, all is, if I have grace to use it so, as ever in my great taskmaster's eye. Last 3 lines of the poem, he totally surrendered to the God. He did not contradict with the will of God, towards which time leads me, and the will of heaven. Heaven refers to God here. Towards which time leads me. Me refers to whom again? The poet John Milton. And the will of heaven. Heaven refers to the God. Towards, in course of time, the time leads him to will of God. దేవుడు ఏదైతే ఇతని కోసం నిర్ణయించినాడో దానికోసము టైం, కాలం అనేదే అతన్ని అక్కడికి చేరవేస్తుంది అంటున్నాడు. ఆల్ ఈజ్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ గ్రేస్ టు యూజ్ ఇట్ సో, యాజ్ ఎవర్ ఇన్ మై గ్రేట్ టాస్క్ మాస్టర్స్ ఐ. Yet be toward which time
toward which time leads me, and the will of heaven, all is, if I have grace to use it so, as ever in my great taskmasters. Taskmasters refers to again God here. In course of time, ఏదైతే భగవంతుడు నా కోసం నిర్ణయించినాడో దానికోసము కాలమే నన్ను అక్కడికి చేరవేస్తుంది. And last two lines of the poem, he expresses that in the last two lines of the poem, he expresses that this poem is an autobiographical one, as we already know about that. And the poet expresses one which the poet says that the mission of our life is to serve the God and humanity with all the talents, energies God has given to us. All is, if I have grace to use it so, as ever in my great taskmasters I. In the last three lines of the poem, poet ఏం చెప్తాడంటే he completely surrenders to the God. Towards which time leads me, and the will of heaven, all is, if I have grace to use it so, as ever in my great taskmasters. Right? Taskmasters is also refers to the God, and he did not want to contradict with the will of God. He simply surrendered himself to the God, and he obeyed to the God, and whatever God has given to him, he wants to re-back to the God. God ఏవైతే టాలెంట్స్ ఏదైతే టాలెంట్ ఇచ్చినాడో, ఎనర్జీస్ మనకి ఇచ్చినాడో, దాన్ని గాడ్ యొక్క దేవుని యొక్క సేవ కోసమే తిరిగి అంకితం చేయాలి అని అనుకుంటాడు. దిస్ ఈస్ ద పోయమ్ ఆఫ్ on his having arrived at the age of 23. It's an example for sonnet. It consists of two parts, octave and sestet. In octave, there is 8 lines, and the sestet, there is 6 lines. It must follow the rhyme scheme, and also each line consists of 10 lines. And the first line, 8 lines of the poem, he expresses his problem, agony, sadness, and the later 6 lines he expresses his solution to that particular problem. Okay. In the now here we have to know about what is rhyme scheme. Rhyme scheme is very, very important while we are writing for the poetry, while we are reading for the poetry also. Why? Because it gives the poetical sense to the reader. What is rhyme scheme? A rhyme scheme is the pattern of sounds that repeats at the end of a line or a stanza. It is called rhyme scheme. A rhyme scheme is that the pattern of sounds. Some pattern of sounds here is in the blue color. That pattern of sounds that repeats at the end of each line or each stanza. ఒక లైన్కి చివర ఉన్న పదం కానీ, ఒక స్టాంజాకి చివర ఉన్న పదం కానీ ఒకలాగే ప్రొనౌన్సియేషన్ ప్యాటర్న్స్ లో ఉండి అవి రిపీట్ అవుతా ఉన్నట్లయితే వాటిని మనం రైమ్ స్కీమ్ అంటాము. Here it is the poem sonnet on his having arrived at the age of 23 has a rhyme scheme like A B B A A B B A C D E D C E. Here it is the rhyme scheme of the poem. Now we go through the poem once, and later we discuss about the rhyme scheme. How soon hath time, the subtle thief of youth, stolen on his wing my 23rd year? My hazing days fly on with full care, but my late spring no bud or blossom sweet. Perhaps my semblance might deceive the truth, that I to manhood am arrived so near, and inward ripeness that much less appear, that some more timely happily spirits endure. Yet, be it less or more, or soon or slow, it shall be still in strictest measure even to that same lot, however mean or high, toward which time leads me, and the will of heaven. All is, if I have grace to use it so. నన్ను ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈచ్ లైన్ కి ఎండ్ ఆఫ్ ద వర్డ్
సేమ్ రిపీటెడ్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ సౌండ్స్ లో ఉంటాయి. ఈ ఏబిబిఏ, సిడిఈ, డిసిఈ అనేది ఏ విధంగా నేమ్ చేసినారు అనేది తెలుసుకుందాం. ఇన్ ద ఫస్ట్ లైన్, the last word of the first line is pronounced as youth, youth, youth. Here it is the first line, first pronunciation, first word of pronunciation. That is the reason why we name it as a A. A, first starting letter of the alphabet, that we name it as a A. Then second line, last word is ear, ear. Youth pronunciation different from the ear. That is why this is the new one, new pronunciation. That is why we name it as a B. Then third line, last word, care. My hazing days fly on with full care. Already we know this sound. Ear, care, ear, care. దిస్ ప్రొనౌన్సియేషన్ కి ఆల్రెడీ మనం నేమ్ చేసినాం కాబట్టి, ఆల్రెడీ బి అనే నేమ్ చేసినాం కాబట్టి, ది సేమ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఎన్నిసార్లు పోయంలో రిపీట్ అయినా వి నేమ్ ఇట్ యాజ్ ఏ బి ఇట్ సెల్ఫ్. ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయినా మనం దానికి బి అనే నేమ్ ని పెట్టాల్సి వస్తుంది. యూత్, ద సౌండ్ ఏ, we name it as A. Ear, we name it as a B. Here, we name it as a B. And shout, shout pronounced as a youth, youth, shout, same pronunciation. That is why we again name it as a A. Here it is the first quatrain of the poem. Rhyme scheme is A, B, B, A. A, B, B, A. This is the pronunciation. This is the rhyme scheme. Next, second quatrain of the poem. Perhaps my semblance might deceive the truth. Truth, already we know this sound. Youth, shoot, truth. That is why we again name it as a A. Then second, that I to manhood am arrived so near. This is also very familiar sound that we have. Ear, here, near. Already we name it as a B. That is why we name it as a B here again. And inward ripeness doth much less appear. This is also very familiar sound. Here, here, near, appear. Same sound, same pronunciation. That is why we name it as a B. That some more timely happy spirits endure. Endure in the sense, already we know about this pronunciation. Youth, show, truth, and endure. Same, we name it as a A. Second quatrain of the poem or anecdote is rhyme scheme is A, B, B, A. A, B, B, A. A, B, B, A. Next, we go through the sestet. Yet be it less or more, as soon as slow, slow. Here it is the new pronunciation. We didn't get this sort of pronunciation earlier. ఇంతకు ముందు ఇలాంటి ప్రొనౌన్సియేషన్ వచ్చిందా మనకి? No. That is why we next alphabet A అయింది, B అయింది. నెక్స్ట్ ఆల్ఫాబెట్ ఏముంది? C. C ఉంది కాబట్టి we name it as a C. It shall be still in the strictest measure even. Even అనే ప్రొనౌన్సియేషన్ ఇంతకు ముందు వచ్చిందా మనకి ఎక్కడైనా? No. That is why next alphabet ఏమొస్తుంది? C తర్వాత D. That is the reason why we name it as a D. To that same lot, however mean or high. This is also new sound in this poem. High అనే సౌండ్ ఇంతకు ముందు వచ్చిందా ప్రొనౌన్సియేషన్? No. That is why next we name it as E for the next alphabet. C, D, E. First three lines of the sestet. Then toward which time leads me and the will of heaven, heaven, even. Already we have this sort of pronunciation. We already name it as D. That is why here also we name it as D. Already ఈ heaven అనే pronunciation వచ్చింది even అని. ఈ even కి D అనే నామకరణం చేసినాం కాబట్టి heaven కి కూడా D అనే నామకరణం చేస్తాం. All is if I have grace to use it so flow. Same pronunciation. Already we name it as a C. That's why here also we name it as a C.
As ever in my great taskmasters, I, 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 I. Already we name it as a E. That is the reason why we have E here. We name it as a E. Here it is the rhyme scheme of poem A B B A, A B B A, C D E, D C E. My dear students, here I want to mention one thing. There are different kinds of sonnets are there, that we have Petrarchian sonnet or Italian sonnet, English sonnet or Shakespearean sonnet or Spenserian sonnet. These are all the kinds of sonnets that you already know in the previous class. But whereas in rhyme scheme, what's the difference between how we differentiate whether it is a sonnet of Italian sonnet or English sonnet or a Shakespearean sonnet? And almost all the sonnets, either it may be the Italian sonnet, English sonnet or Spenserian sonnet, ఈ ఆక్టవ్ కున్న రైమ్ స్కీము సేమ్ గా ఉంటుంది. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అన్ని సానెట్స్ కి ఈ ఆక్టవ్ యొక్క రైమ్ స్కీమ్ అనేది సేమ్ గా ఉంటుంది, లైక్ ఏబిబిఏ ఏబిబిఏ. వెరాజ్ ఇన్ సస్టెట్, ఈ సస్టెట్ యొక్క రైమ్ స్కీమ్ అనేది మారుతుంది. ఇది ఇటాలియన్ సానెట్ అన్నాము ఆర్ పెట్రాకియన్ సానెట్ అన్నాము కాబట్టి ఈ రైమ్ స్కీమ్ ఉంది. అదే షేక్స్పియరన్ సానెట్ కు, ఇంగ్లీష్ సానెట్ కు, స్పెన్సేరియన్ సానెట్ కు డిఫరెంట్ రైమ్ స్కీమ్ ఇన్ సెసెట్ లో ఉంటుంది. ఈ సెసెట్ యొక్క రైమ్ స్కీమ్ ఆధారంగానే we have to differentiate whether it is a Italian sonnet, English sonnet or Spenserian sonnet. Most of the cases, the octava rhyme scheme is like this. One or two exemptional cases is there for some other sonnets, one or two cases. Most of the times, this octava rhymes like this: ABBA, ABBA, CDE, and DCE. Here it is the rhyme scheme. Then we completed about the poet in the previous class, detailed explanation about poet, and we have completed about the poem and explanation about the poem, and also what are the poetical aspects of the poem, what is the rhyme scheme, and what is the figures of speech that used in this poem. In examination point of view, what is the important aspect? In examination point of view, if there is a chances to ask one annotation and one question from this poem, మీకు 90% ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఒక యానిటేషన్ ఒక క్వశ్చన్ అడగడానికి. ఇద్దరు క్వశ్చన్ అన్న అడగచ్చు, యానిటేషన్ అన్న అడగచ్చు. సమ్ టైమ్స్ క్వశ్చన్ యానిటేషన్ బోత్ అడగచ్చు. ఓకేనా? Here it is, I will discuss about the important annotation and also model annotation ones. In the next class, you will know about once again you detail about the poem and also important questions. In this class, we will deal with only important annotation. Here it is the 4 lines. You, if there is a chance, you have to take it as a screenshot also. These 8 lines are the very important lines for your annotations purpose. In the second year or first year intermediate, one is annotations, second one is questions in examination point of view. ఈ annotations లో ఇలా 2 lines వాళ్ళు ఇచ్చేస్తారు. ఆ 2 lines ని you have to identify which lessons are this line from అనేది మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి. Then you have to write annotation. These are all the 4 important annotations from this poem on his having arrived at the age of 23. First one is, how soon hath the time, the subtle thief of youth, stolen on his wing my 23rd year. This is the first 2 lines of the poem. And in what ripeness doth much less appear, that some more timely happy spirits endure. This is the second annotation. It shall be still in sweetest measure even to that same large, however mean or high. This is the third annotation. All is, if I have grace to use it so, as ever in my great taskmasters eye. This is the fourth annotation. There is a chances, once again I repeat, there is a chances. Okay, annotation అయినా అడగచ్చు, క్వశ్చన్ అయినా అడగచ్చు. Sometimes annotation and question from this lesson నుంచి అడిగేయచ్చు. So that for this annotation is very easy to get the marks. How it is? This annotation consists of 4 marks.
ప్రతి annotation కి 4 మార్క్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ 2 మార్క్స్ అనేటివి మీరు ఈ annotation ని ఐడెంటిఫై చేసి ఆ ఆథర్ గురించి రాసినట్లయితే 2 out of 2 మార్క్స్ వెళ్తాయి. There is no any cut-off marks. Like this, these 2 lines are taken from the poem On His Having Arrived at the Age of 23 and written by John Milton. He was a great in style of grand in style, and 2 points రాసినారంటే మీకు 2 మార్క్స్ వస్తాయి. రిమైనింగ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండ్ జనరల్ రిలవెన్స్ అంతా రాసిన దానికి 2 మార్క్స్. ఫుల్ మార్క్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయంటే యువర్ వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ నో గ్రామాటికల్ మిస్టేక్స్ ఇవన్నీ ఉన్నట్లయితే 4 out of 4 వస్తాయి. ఇని సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ పంక్చువేషన్ అండ్ గ్రామాటికల్ మిస్టేక్స్ ఉంటే 3.5. 3.5 లో ఫస్ట్ 2 మార్క్స్ అనేటివి ఇంట్రొడక్షన్ పార్ట్ కి వచ్చేస్తాయి. సో బి థరో దీస్ లైన్స్. మీరు చేయాల్సిన పని అంతా ఈ లైన్స్ ఏ లెసన్ నుంచి ఏ పోయం నుంచి వచ్చినాయి అని ఐడెంటిఫై చేస్తే సరిపోతుంది. హియర్ ఇట్ ఈస్ ద మోడల్ యానిటేషన్. ఈ విధంగా మీరు మోడల్ యానిటేషన్ రాయాల్సి వస్తుంది. టేక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ యానిటేషన్. How soon hath time the subtle thief of youth stolen on his wing my 23 year. Here it is the 2 lines of the poem, first 2 lines of the poem, on which context, introduction part of these 2 lines. Some of the material shows that 4 columns like introduction, context, explanation and general relevance. In our academic textbook that we have 3 columns only, context, explanation and general relevance. ఈ 3 columns ఇచ్చింది. What context that these 2 lines were used by the poet అనేది ఇక్కడ రాయాల్సి వస్తుంది. These lines are taken from the sonnet On His Having Arrived at the Age of 23 written by John Milton. As we all know, the master of grand style. What is meant by master of grand style? In the previous class also Sir has discussed about the master of grand style. The poet has used the figures of speech like metaphor, personification, alliteration, ఇలాంటి అలంకారయుక్తమైన లాంగ్వేజ్ ని వాడడాన్ని ద మాస్టర్ ఆఫ్ గ్రాండ్ స్టైల్ అంటారు. The poem is an autobiographical tone, as we already know, in which the poet says that the mission of our life is to serve the God and humanity with all the talents and energies God has given to us. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే ఈ పోయం యొక్క ఎండ్ ఆఫ్ ద పోయం ఏం చెప్తాడు? ఆల్రెడీ వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ దీస్ లైన్స్ ఆల్సో. ద పోయిట్ సేస్ దట్ మిషన్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్, మన జీవిత యొక్క పరమార్థం ఏమిటంటే టు సర్వ్ ద గాడ్ అండ్ హ్యుమానిటీ విత్ ఆల్ ద టాలెంట్స్ అండ్ ఎనర్జీస్ గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ టు us. భగవంతుడు మనకి ఏదైతే ఎనర్జీస్ ని హ్యుమానిటీని ఇచ్చినాడో దాన్ని తిరిగి భగవంతుని సేవ కోసమే ఉపయోగించాలనేది ఈ పోయం యొక్క అంతరార్థం అని కాంటెక్స్ట్ చెప్తాడు. దెన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ద పోయిట్ పర్సానిఫైస్ టైమ్ యాజ్ ఎ థీఫ్ హూ హ్యాస్ stealthily and quickly taken away his age from him. Now he has completed 23 years of his age. The poet laments in the sense he expresses his agony, sadness that he has not yet produced much great work. ఇంతవరకు 23 years కంప్లీట్ అయిపోయింది, నేను not yet produced much great work, ఓల్డ్ ఎపిక్స్ ని ఇంతవరకు నేను ప్రొడ్యూస్ చేయలేకపోయినాను అనే బాధ ఈ 2 లైన్స్ లో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాడు. అండ్ హీ ఎక్స్క్లైమ్స్ మీన్స్ హీ ఆశ్చర్యాత్మకంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు దట్ హీఈస్ గ్రోయింగ్ ఓల్డర్ ర్యాపిడ్లీ వితౌట్ ఎనీ నోటీస్. హీ రిగ్రెట్ దట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఈస్ బీయింగ్ స్పెంట్ ఆన్ హిస్ కెరియర్ అండ్ వర్క్ వేర్ హీ సీస్ నో రీజన్ ఆఫ్ పర్పస్. He exclaims that without his notice, the subtle thief of youth, without his notice, the time has stolen his youth of 23 years. అతనికి తెలియకుండానే టైం అనే దొంగ అతని 23 సంవత్సరాల యవ్వనాన్ని తన రెక్కల మీద దొంగతనం చేసింది అని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాడు. దెన్ జనరల్ రిలవెన్స్. General relevance is the same for all the annotation. Like in above lines, time is compared to a thief. Time is compared with the thief. That is why we call it as a metaphor. And bird with wings, call it as a metaphor and personification. Such comparison is figuratively called as a metaphor.
Metaphor is one of the figures of speech. Alankaram. The poet feels that time is a guide to reach one's destiny, so everyone should use time properly and reach his or her goal. My dear students, it is the sentence for you only. Everyone should use time properly. You should also use time properly to reach your goal. To reach your goal. This is the model annotation, and here it is that we have discussion about the poem and also model and important annotations and also model annotation here. Okay, in this class, in the next session that you will be explained about the poem in detail and also important questions and model questions also. Thank you. Thank you very much. If you have any doubts regarding this topic, feel free to ask me here. Any doubts, Nana? వాళ్ళు అన్మ్యూట్ చేస్తున్నాను సార్, జస్ట్ ఒక నిమిషం ఉండండి. Okay. అడగండి సార్. సార్ పోయం లో లాస్ట్ లైన్ చెప్పండి సార్. చూపించండి సార్. Annotations, Nana? It will be shared in all your WhatsApp groups, Nana. Nothing to worry. This PPT will be shared all in your WhatsApp groups. Okay, sir. If you want to take a screenshot. The time is running out, Nana. Sir, last slide ఒకసారి చూడండి సార్. దీనికి సంబంధించిన PDF, పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి గివెన్ టు యూ టు యువర్ కన్సర్న్ టీచర్స్ నన్నా, అండ్ ఫ్రమ్ యువర్ టీచర్స్ ఇట్ విల్ బి ఫార్వర్డెడ్. లేదంటే అవర్ కోఆర్డినేటర్ విల్ పోస్ట్ దిస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. డే ఆఫ్టర్ టుమారో మనకి మండే క్లాస్ లో దీనికి సంబంధించిన లింక్ మొత్తం కూడా మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. నిన్న జరిగిన క్లాస్ యొక్క లింక్ కింద ప్రొవైడ్ చేసినట్లుగానే రేపు ఈ రోజు క్లాస్ కూడా రేపు నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మీకు కింద ప్రొవైడ్ చేస్తారు. నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్. ఓకే. ఓకే సార్. Okay, sir. Thank you, my dear students, and Swaminathan sir and also Balaji sir. Thank you for your cooperation, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, sir. Then shall we close the meeting now? Thank you. Thank you, sir. Okay, Nana. Thank you, sir. 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 Yes, sir.